Video sa. Okay, so di na guys, nagbutang na ko og kuan, liquid foundation. Oh, nabutang na nako ako. Mhm. Foundation to my face. And Ang brand yan is Bio Formula. Bio. SKS, I don't know. Basta kaya mo na siya. After anto, I really like to contour my face, like nose, and of course my face. So this is how I do it. This is my favorite contour. Nga overused na. From Pink Flash. So this looks like this. This looks like ito. Just a little bit. Oh my gosh, over. A little bit. Just a little bit of it. And a little bit pang putang lago color sa face. Since recommended sa mga square shape mag-contour. Dan butang og highlighter. Kana mga highlighter, good na siya sa mga oval face or round face. But kung imong face is square shape like mine, dapat mas i-prioritize nimo ang mag-contour para ang bone structure sa imo is very obvious. Like that. Akong buhat after the contour and all, I'm gonna use my favorite recent favorite nako nga eyebrow. This one, it's color green. Mura siya dark green nga padung mo black. Ina na siya. Basta my favorite, good ni siya kung gusto mo natural look lang inyong kilay. Say good. Okay, let's go, Madam Nida. As in, nice kayo siya. Perfect nails. Kumanon sa nako ng kilay ha, ipakita na ko niyo ang result. So, mauni ang result sa kilay. Oh my gosh! Sakto kayo guys. Mascara. Kani, tagsam, ano naman siya mascara kung na yung event. Tiko, tig mascara. Oy, Wow. my goodness. Bonnet. Tiko, I hate mascara joke. Tiko, tig mascara, jud promise. Ano Well, rin? nagmascara ka needs Event. mag-lipstick sa kuko. Sige, go. So, dili kaayo light ang color. Basta So, ka mo, medyo nabutangan na dark. siya. Kaya tong goal is Burgundy. to look atong lips, like guys. ko natural Are gapon. beautiful or Gosh, not? nagwapa na to so good. Kihapit na Wow. mama na tong makeup. Thank you so much, Nida Cosmetics. Okay. So, Sige. try to guys. Next, my favorite nga kuan kada adlaw. My eyeliner. Yeah, my favorite. This is the favorite part of my makeup, to put my own eyeliner. Lang ito. I Ano follow my lang? needs. Akong gi-apply ang mga instruction. So let's see later if nag-work ba yung mga instructions sa akong face as a Morena girl. Oh. Morena girl. Diba? Korean Oh, girl. ay na lang siya. Slight lang gamay. Dili ta pa over. Kinita mo doon event. After ato, I am ready to put my blush na kay hapit na tamahuman. So, last step. Ha? Blush na? Okay. Mag-blush na ta. Simple naman dito mag-makeup. Di ka ba 5 minutes? Di ka ba? Mga 5 minutes po oy. Okay, so So, inani blush ako. na. Una akong favorite nga color nga blush. My favorite. Kung mo complement siya sa akong skin. Pero a little bit lang kay kung once mo over, muratag, may kaon og halang. Okay. Nga. Halang nga. Kasi tawag nga halang. Halang nga, spicy food. Spicy nga kamang sili. Chili. Oo, diba? So, Ah, little nadi- lang para kuan. Para magbigay kulay sa ating luspad nga face. Kaya very luspad man dito akong face. And good siya for olive skin girlies. So, ganun sa kumabutang sa akong ilong. Like that. Like that. Para. Pretty na sa camera. Oh. Wow. Mura ko mula ka pero dili, no? Ano na ako sa balay. You want, ate? Let me try. Okay, Yeah. guys. Just a small amount, ate. Matry ko based Yeah. sa yung instructions. So, let's follow, guys. Okay? And let's see later if nag-work ba sa akong face as Sige, Morena girl sige, o yung okay. instruction. Okay? Okay. Show your face sa camera, Okay, ate. Kaya gamit mo ako favorite nga blush. So, ako yung gamit niya. Oh, pretty. So, Press me, pretty. Oh. Last. Cosmetics. Muna akong last nga buhaton. Magbutang na taon. Mhm. This one.
Kanan. Press Yeah, powder? press powder Okay, to lock all the, sa face. Para malak ang face. Oh no! Napay lipstick. Sige. Last na lang lipstick. O, mas na ito ni Pearl Color. Akong ginagamit siya. Dili ni siya. Pero ganun sa ko, akong ganahan ko. Nalimot ko. Basta ka Japanese na brand to. I forgot. So, butang na tagamay. Ano gamay? Ang gamay. Nasip ko naman tabang makeup. Uy. Pang kuwan. Kumara ko ng ano makeup. Dinali ano makeup. Kung para natural gapon na ako. Korean natatanaw, di ba? Na lang. And last na one is lipstick. So, nagbutang ko danog. So, wag na, nagbutang ko lip balm. And lipstick ang last. ko na guys. So, let's try. And, my favorite lipstick. Ay, sige, kanina lang. Dahan ko lipstick kayo. You can choose, you can borrow some. Okay, let's try guys. Kanina lang akong gamitan ng lipstick. Gusto ko dali raman human. Dali raman finish atong look. I also need some lip shiner guys. Kaya to dry akong lips. Kanina. Okay. Let's go. Okay. That's it. More ana rataman ang makeup and nahuman na. Finally guys, Finally, we are salon na pretty. guys. Di ba murag kasimple. di ba murag dili ako to ganina karon kay nabag-on na. So mo lang gitawag DIY beauty. Okay. My gosh. Do it yourself guys. Yeah. If others can, why can't you? Oh, very Diba? good. I Okay, love guys. it. Continue. Oh, sige. More on, ay ko, kina? Sige, bye-bye. bye-bye, guys. So, guys, this is our final look. Nag-wear ni dress nga appropriate sa among makeup. Look at Yes. us. We're so elegant and gorgeous. yun. My God. Yes, Dapat guys. be confident always. When you feel good, you look good. Okay. Tanawa, among You final feel nga good, you look good. dress That's sa right. magpasok-pasok sa mga. Come here, look at the camera. So, this is the result of makeup guys with the dress. Yeah. Okay, so fit lang gamay. My concept is to look elegant with elegant makeup na murag kuan dili kayo over. So, Natural that's makeup, it. guys. It really works guys. Yeah. You try it. Elegant makeup with elegant outfit makes you an elegant woman. So again, when you feel good, you look good. That's- Bye! Bye guys.